So I'm going to say about innovation on street lights. So I'm going to start with it. So in this picture you are going to see the street lights are turned on in the daytime also. There is a overcome to this. That is called LDR. LDR means a light dependent resistor. In this experiment we are going to use a resistor for the street lights. So the LDR works in only night time. So it is helps to blow the bulb in the only night times. How it works? So the resistance changes according to the light. When it is the daytime, so the resistance will be low, and that helps to bulb does not glow. And when it comes to darkness, the bulb will glow according to the resistance changes. So resistance is high, so bulb will glow. And this is the resistor LDR. And for your understanding, I'm sure I will show the how it will look. So think this is a resistor and this is a sun. So when the sun is there, so resistor అనేది లైట్ ఉంటే వర్క్ అవ్వదు. ఇప్పుడు సన్ ఉంటే వర్క్ అవ్వదు. సన్ డౌన్ అయితే నాక డార్క్నెస్ మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. సో మీకు ఇంకా if at all you are not understand, I will give you lively example. ఇది నేను రెజిస్టర్ ఇక్కడ పెట్టాను, అప్పుడు బల్బులు గో. సో డ్యూ టు దిస్ యూ కెన్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది లెస్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. లాస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే